Mamele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka uhlelweni lothulusha lezokusakaza iDTT lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazi ezinohlonze emini nje. I do not know which rehabilitation programs were attended by Oscar while incarcerated, but I sincerely hope that his rehabilitation included psychotherapy to deal with his temper. Namhlanje ibhodi lengameli izicelo zokukhululwa kweziboshwa ngoshwele lilalela isicelo sesibili sika Oscar Pistorius sokukhululwa ngoshwele ejele laseTrashville. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa usezivule ngokusemthethweni isibhedlela iDr Pix Liga Isaka Seme Memorial kwaMashu. It's not just any match, it's a final qualifier for WAFCON, and as I said before, you are the defending champions, and if you don't win this game, you won't be at the tournament. Umqeqeshi banyana uDesiree Ellis umemezele iqembu elizobhekana neBurkina Faso emidlalweni emibili yokuhlungela iCAF Women's Africa Cup of Nations. Ibhodi elibhekile uqondiswa kwezigwegwe kanye noshwele ejele liyaqhubeka nokucubungula ukuthi ingabe umsubathwa kuleli Oscar Pistorius adedelwe ngoshwele yini noma cha. uPistorius udonse iminyaka eyishumi ebhadle ejele emva kokulahlwa icala lokudubula bulale lo wabe isinqandamathe sakhe ngo2013 uRiver Steenkamp. Leli ke ihlandla lesibili ibhodi licubungula ngokudedelwa ngoshwele kaPistorius. Oscar Pistorius ukufanele yini ukudedelwa ngoshwele noma cha. Lo msubathu usechithe iminyaka eyishumi edonsa isigwebo sakhe njengoba alahlwa icala lokubulala owabe eyintombi yakhe uRiver Steenkamp ngosuku lwezithandani ngoNhlolanja ka2013. Ngesikhathi ibhodi lisadingida ngesinqumo okhulumela umndeni wakwaSteenkamp ufunde incwadi ebhalwe ngunina kaRiver uJune Steenkamp. I do not believe Oscar's version that he thought the person in the toilet was a burglar. In fact, I don't know anybody else who does. My dearest child screamed for her life, loud enough for the neighbors to hear. I do not know what gave rise to his choice to shoot through the closed door 4 times at somebody. Encwadini yakhe unina kaRiver uzwakalise ukukhathazeka kwazise uPistorius wayebuye abe nodlame. I do not know which rehabilitation programs were attended by Oscar while incarcerated, but I sincerely hope that his rehabilitation included psychotherapy to deal with his temper and abusive behavior towards women. Isicelo sikashwele sikaPistorius sokuqala sachithwa ngenxa yokushayisana malungana nesikhathi asesidonsile ebhadla ejele. He was admitted, he started serving a sentence, and there were multiple orders from the Supreme Court, which then I think caused a confusion that we all had to endure at the time. Hence, Mr. Pistorius took the matter to the Constitutional Court. Uyaqhubeka nokuthula ubufakazi ungodi ekuthungathweni kwezimoto uMichael Dupree eceleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Utshela inkantolo ukuthi imoto yayiseNorwood yaphinde yahamba emva kwemizuzu eyishumi-nane yahamba ngomgwaqo uRiverley yaphindela endaweni enamaflats. Ungodi ekuthungathweni kwezimoto uqhubekile nokuchaza uhambo lwemoto yamaphoyisa eyinomsola wesibili uBongani Tanzim. The vehicle was at this particular address near William Street in Norwood at 1907. Then at 1921, 40 minutes after arriving, the vehicle departed from the said location. The vehicle proceeded through the streets and moved back to the address at Waverley Road. Previously we referred to that as the flats. Uphinde wachaza ke ngokuthi ngabo lobo busuku yaphinde yahamba ngomgwaqo uthela wayeka uN12 obheke eBinoni. And the vehicle arriving there at 1941. At 22 minutes past 8 that same evening, my lord, of the 21st of June, the vehicle then again departed from the said location, and the vehicle drove in the neighborhood and joining the N3 towards Heidelberg, my lord. The vehicle shortly after joining or departing of the or getting onto the N3
it went off again in the direction of the N12 in a easterly direction, my lord. The vehicle arrived at that Dadeling Cross area around about 15 minutes past 9 the evening of 21 June. Ubuzo ukuthi imoto ngesikhathi isuka ePitoli yaya yini eCarltonville kweyiphi imayini? That is indeed correct, my lord. My lord, the first ignition off I have in the Carltonville area was at 25 minutes past 10, my lord. My lord, indeed, it's on the grounds of Sibanye Stillwater Driefontein mine and 8 shaft. Bewathi imoto yachitha isikhathi esicishe sibe amahora esikhombisa yayilokhu idumiswa iphinde icishwa kodwa ingahambi. Icala liyaqhubeka. 103. Ungqongqoshe wezisebenzi uThula Sinxesi ufake isicelo enkantolo sokuthi kuhoxiswe isivumelwano esenziwa phakathi kwesikhwama se-UIF kanye nenkampani iThuja Holdings semali engu-5 billion amarandi okwabe kuhloswe ngaso ukuthi isilawula uhlelo lwabe lizokwakha indathane yamathuba emisebenzi. Umbango ngalolu daba uqubuka emva kokuthi ongumphathi omkhulu weThuja Holdings umthunzi Mdwaba esanda kuphumela obala edalula ngeinsolo zokuthi ongqongqoshe uThula Sinxesi uDkt Blaine Zimande kanye noFikile Mbalula befuna ukufumbathiswa 500 million amarandi emalini esivumelwano esokubambisana kwakhe ne-UIF. Ungqongqoshe uNxesi ufuna ukugeza igama lakhe. Uthi kungakho nje esethatha isinqumo sokufaka amaphepha senkantolo aphuthumayo ngokuthi kumiswa yonke into ngesivumelwano sika 5 billion amarandi phakathi kwenkampani iThuja Capital kanye ne-UIF. There's nothing that could undermine the integrity of our democracy and the system of constitutional governance more than false allegations that a group of cabinet ministers have, in a corrupt scheme, deliberately conspired to frustrate the implementation of a viable job creation project. Ihhovisi lomnyango wezokuqasha nezisebenzi lithi nakuba udaba lwe-UIF kanye nenkampani kaMdwaba luseyitsebenzi enkantolo, uhulumeni uyaqhubeka nohlelo i-Labour Activation Program okuhloswe ngalo ukuthi kuvulwe amathuba amasha emisebenzi. We are revamping the whole lab program. We are growing it. We are much more bolder, and we are looking with the Treasury to free up more resources to make sure that we grow from the current 2.8 to 3 billion a year, and we should be bold enough to go higher, much more higher. Ngokusho kaNgqongqoshe uNxesi kukhona osekuhlonzwe uphenyo njengokungalungile ngezenzo zikaMdwaba. Lokho abaqukethe kungenzeka bakusebenzise isicawini senkantolo ukukuphosela inselelo. UMdwaba akatholakalanga ukuze aphawule. Umengameli Cyril Ramaphosa usezivule ngokusemthethweni isibhedlela esikwamashi iPix lika Isaka Seme Memorial. Kulindele ukuba lesibhedlela sisiza abantu abangaphe kwesigidi nengxenye yaso abaphuma eNtuzuma kwaMashu kanye nasePhoenix. Njengoba nje kuvulwa lesi sibhedlela esiseqophelweni eliphezulu kwaMashu, undunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube uveza ukuthi baningi ababengathembi ukuthi indawo enjengalena ingaba nesibhedlela esikuleli izinga. Siyazi ukuthi baningi abantu ababengathembi ukuthi nomuntu omnyama kungenzeka ukuthi abe nesibhedlela esinje endaweni zasemalokishini. Namhlanje siyababuka laba abebethi lento sasikhuluma yayingamampunge, bayabona ke namhlanje ukuthi nanti iqiniso phambi kwabo abasakwazi ukuthi balijike. Imeya seThekwini uMxolisi Kawuni ubonge wanconcoza ngokufika kaMengameli eThekwini njengoba lena kuyindawo esikungethwe yingqinamba amahlandla amaningi nje. Kuyintokozo enkulu Mongameli ukuthi namhlanje ukuleli dolobha laseThekwini, idolobha elaziwayo ezweni lonke ukuthi likhenyabezwe kakhulu igameke inkulu. Umengameli wezwe uveza ukuthi lesi sibhedlela sibalwa nezinhle kakhulu kulelizwe. Without any doubt, it is the best that we have today here in South Africa and is being opened here, KwaZulu-Natal. Siqanjwe ngegama lika Dr. uPixil ka Isaka Seme ongomunye wabasunguli beANC. Mukele sithatha iqoyitolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. We see a situation of a festive season of extremely low levels of load shedding.
Ungqongqoshe zogesi uDokotela uHosiyentsura Mogopa uthi izwe lizoba negaba engaphansi kohlelo lokucisha kogesi kumaholide okuphela konyaka. Usho lokhu nje esikhoma imemezela isigaba sesithupha salolu hlelo namhlanje. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi namhlanje ibhodi lengameli izicelo zokukhululwa kweziboshwa ngoshwele lilalela isicelo sesibili sika Oscar Pistorius sokukhululwa ngoshwele ejele lase-Trashville. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus, ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola. Izibalo zobugebengu esifundazweni eGauteng zesigaba sesithathu sonyaka zikhombisa ukuthi liphezulu izinga lobugebengu uma kuqhathaniswa nezinye izifundazwe, yize kunokwehla ka2.6% makubhekwa amacala ahlobene nokubulawa kwabantu kanye nokunye. Izinga lobugebengu esifundazweni eGauteng likhombisa ukungabi nozinzo makubhekwa izibalo zakamuva, kodwa uhlelo iOperation Shanela luzama ngakho konke okusemandleni ukulwa nobugebengu. We have reduced the 17 community reported serious crimes by 2.6%, which means that we have recorded 2,892 counts less than the same period in 2022. The reduction is attributed to the three broad categories, which include contact-related crime, property-related crimes, and other serious crime. Mawela uthi usemningi umsebenzi osahlalela amaphoyisa ukuze banqobe nalabo abamba ngokungemthetho okuholela ekutheni balalo benyuni. Ucizelele ngelokuthi kunezindlela eziningi ezibekiwe zokulwisana nabo bonke abayamaniswa nalobugebengu. We know that statistics don't really talk to lived experience of actually citizens, and we are quite concerned that the other aspect, which is feeling safe by citizens, is still yet not covered, and I think we still need to do more, even if we do see the reduction in some of the categories, but we still have to do more work in terms of the citizens feeling safe. Ukhomishana wamaphoyisa kulesifundazwe uthi bazibophezele eqinisekiseni ukuthi izakhamuzi zivikelekile. Umphakathi wase-Ilodale e-Eastern Cape usathukile emva kokubulawa ngesihluku kasomabhizinisi owaziwayo eThafele Hashi. uPeter Stephen Fentero udutshulwa wabulawa ekhaya lakhe kusola abasola abayi-14 bekade behlome bezingovolo. Fentero besiza abaningi abantu la endaweni eBomvanaland esebenza ukuqinisekisa ukuthi abantu abalambi. uFender ubengusomashishini othandwayo ngabantu nanjengoko besolula isandla. Ibingumfama ikwangutata kumakhama amaninzi angenabani. Ukusoleka kwakhe ngesaquphe kube linxiba elinzulu kakhulu kubahlali balommandla. Abasebenzi badandathekile nanjengoko besecicini lokuphelelwa ngumsebenzi. Ngoku sifana nezimvu ezingenamelusi ngoba sisonke nje asazi basizaphila kanjani. Amakhaya amaninzi besondliwa ngulosomashishini ngoku ikamva labo limfiliba. Ibingumuntu besigcinile lo yonke into bese ingxaki yethu mandisho nje besiyoneka kuye. Noba uyafuna kwakhela umzi bekwakhela umzi. Lento ofuna uyenze okanye athi xa uboleka uthethe naye uthi kule game khona imele ndinengxaki ethila kumele. uFender bebathanda abantu balommandla nto leyo bebonakalisa ngezenzo. We've got a program working with the local community to be able to get these the banks as well as SASA to us, which has been very helpful to the people, because some people are in wheelchairs and cannot walk, so we will assist with vehicles to get the people to our store, and that builds a good business relationship with our local people. Ndaqala ukuyibona ifamily kaPeter ngo-2019 ndifika ndiyoyilanda imuntu. Ndasibona ndinomama ndinotata. Kodwa ke namhlanje izikile inqanawa. Ishishini lakhe okwangoku lisavaliwe nanjengoko abantu nebebefudula besiza kule venkile ngoku beshiyeke bengenalo ithemba. Amapolisa ayaphanda ngesizekabani. Ndinkulule kunyembezi wendaba ze-SABC eLodale.
Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosiyentsura Mogopa uthi izwe lizoba nezigaba ezingaphansi izohlelo lokucisha ngogesi kulamaholide okuphela konyaka. Usho lokhu nje iEskom imemezela isigaba sesithupha salolu hlelo namhlanje. uRamogopa uthi ngenxa yokufa kwezinsiza eziphehlini ezikhiqiza amandla, iEskom ngeke ize ikwazi ukugcina ugesi ukhanya amaholide wonke. Iziphehle ezinkulu imidupi kanye nematimba zibhekene nezingqinamba ezehlukene kulezi insuku ezedlule. They found a second-hand generator that meets the same specifications somewhere in the Netherlands. We've been able to procure that, and of course they've given me an update to say that they will be able to get Unit 4 back by June of next year, 2024. uRamogopa uthi sizoba khona impela izingqinamba zogesi kulamaholide kodwa uzohamba ngokwezigaba eziphansi. In our favor is that we are energy intensive users, so if you like your large industry firms, they are going to be closing. So what that means is that there's less demand on the grid, but we also use that for opportunity maintenance. We are going to ramp up maintenance, it will go up to 7,000 megawatts, but we are retaining a lot of these units. So we see a situation of a festive season of extremely low levels of load shedding. Uphinde wadalula ukuthi le nkampani ephakela ugesi izoba nesikhulu esisha esizokwethulwa ngasekupheleni kwalonyaka. Izakhamuzi zasesiyodinga eKurumane Northern Cape salinde ukufakela ugesi ngenxa yokuthi umasipala wendawo uthi inkinga ababhekene nayo ukuthi le ndawo ayikho esimene esihle sokuthi Eskom ixhuma ugesi yize izakhamuzi zikhala ngesikhathi esezisilindile. Neminyaka engama-34 uthi ukuphila ngaphandle kogesi kunzima kakhulu. Uthi usethembele kusebenziseni igesi kanye namakhandlela yize nakho sekubiza nje. We have school-going children, and when the gas runs out, we have to go look for wood so that our children can eat and bath. We cannot even charge our phones, so we might even miss job opportunities. Zithi selokhu zalinda kusukela ngo-2012. I don't feel okay that my neighbors have electricity and I don't. I have stayed here for a long time in this section without electricity. I have been asking to be supplied with electricity with no luck. Umasipala iGasi Khonyana uthi ngeke ukwazi ukuhlinzeka ngogesi kule ngqalasizinda engekho esimweni esihle. There's about 18 million that is being reserved or budgeted for the current year to augment the lines or the infrastructure in Sweding and Mutibistad. We believe that after the infrastructure has been installed in the 2024 and 2025 financial year, we will then have provision for Sweding for electrification. Umasipala uthi uzoqhubeka nokukhulumisana nabahlinzeki bogesi kodwa izakhamuzi zithi sekuyisikhathi zithenjiswe ugesi kodwa lutho ukuthola. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usegxeke uqhaqho kwamandla ombuso ukungenziwa komsebenzi ngendlela efanele kanye nokunganakekela kwenqalazinda njengesizathu eziholele ekutheni kube nezinkinga zokuthululwa kwempahla echwebeni laseRichards Bay. I-Road Freight Association ithi ukhahlamezeka kwenqalazinda kaJantshi kaloliwe ikhona okuphazamisa ukusebenza kwechwebe elikhulukazi ezwenikazi Afrika iRichards Bay Port. Okuyinkinga esidala isiminyaminya samaloli kuthelawayeko N2 nakuJohn Ross Highway obheke echwebeni. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi ezinye izizathu eziholele kule nkinga ungalungiswa kwenqalazinda kaloliwe nokubanjwa ngobhongwane kwezikhulu zale nkampani ngaphambilini. It was a process where a number of things that contributed to us getting here, the lack of maintenance of our locomotives and also not working too closely with our customers to listen very closely to what they had to say. So it was a plethora of issues that got us where we are. But the important thing is that we've now done the full diagnostic, and that's precisely what we were also dealing with here. The important thing for me is how we move forward. Umengameli Ramaphosa uthi sombululo sesikhashana ukuthi iqhutsheke nokuhlonzwa kwamaloli ngakuthelawayeka nokungenelela kosomabhizinisi abayimele ukusiza ngeindawo yokwenza lokhu. Uthi le nkampani kaloliwe
isizoqashwa ngelokhozi. Consequence management is obviously going to be the order of the day. Accountability is going to be top of the issues that we have to deal with, and now we are involved in a process where we're looking at the capabilities of the people who are working for our state-owned enterprise. Kulindeleke ukuthi umengameli anikwe umbiko njalo esontweni lesithupha ophathelene nokulandelwa kweziphakamiso zokuguqula indlela yokusebenza kule nkampani. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eRichards Bay. Umqeqeshi Banyana uDesiree umemezele iqembu elizobhekana neBurkina Faso emidlalweni emibili yokuhlungela iCAF Women's Africa Cup of Nations. Bobathathu abagadli beqembu lesizwe uThembi Kgatlana, uJermaine Seposenwe kanye noHilda Magaiya bayingxenye yeqembu. Ukufaka kukaJenine van Wyk yikhona okubhekwe kakhulu. We will do our utmost best to get to those 2 caps. It's not just a record for her, but I think it's a record for women's football in the country. It's a record for SAFA and a record for women's football on the continent. And here she was in the previous camp, and I was asked the question by the media, is there another opportunity? And I said Burkina Faso, and here is the opportunity. Banyana izodlala ke umlenze wokuqala neBurkina Faso ngolwesine oluzayo. Kanti ke isiyophindeke isingathe futhi iqembu elifanayo emlenzweni wesibili mhla zizine kuzibandlela enkundleni iLucas Moripe ePitoli. It's not just any match, it's a final qualifier for WAFCON, and as I said before, you are the defending champions, and if you don't win this game, you won't be at the tournament. So we have to make sure that we do well, especially in the first game, to take the pressure of playing at home, because we all know the pressures of playing at home. You know how difficult it can be for players. Banyana izohamba ngesonto eGoli ngaphambi kokuba ibhekisa amabombo ezweni elisentshonalanga nezwekazi iAfrika. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMageba. Yakosokhela lenkosazana uManzuza umshazi kaRishad kaMaqhoboza. Sale kahle.